సంబంధించిన 2000 అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదో చూసుకుంటున్నాం. చూడండి స్పూల్ ఒకటి రెడీ అయిపోయింది. ఆ స్పూల్ వచ్చేసి జాబ్ క్రియేట్ ADK1 N1 అనేది ఒకటి ఉంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జాబ్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది. మనకి ఫినిష్ అయ్యింది అని తెలిసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తాము, కంపల్సరీగా డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి అని అంటే సో వీ విల్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ AW. గివ్ మీ 1 సెకండ్. సో మన జాబ్స్ అనేవి కంపల్సరీగా స్పూల్ రిక్వెస్ట్లో రెడీ అవ్వాలి. సో ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ క్వశ్చన్, ఎలా స్పూల్ రిక్వెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మీరు టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు స్టార్ని జాబ్ రన్స్ని ఎలా బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నారు, ఈ స్క్రీన్కి సంబంధించిన ఓవర్ వ్యూ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మీరు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ go to the transaction code AW01N or else స్క్రీన్ ఓపెన్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసి. సో ఇప్పుడు ప్లాన్డ్ కాస్త పోస్టెడ్ కావాలి అని అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో దెర్ ఇస్ ఎ రిఫ్రెష్ బటన్ పైన అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కింద రిఫ్రెష్ బటన్ ఉంటుంది. అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కింద రిఫ్రెష్ అక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ అసెట్ని మనం రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో మనకి గ్రీన్ కలర్ మార్క్ ఆప్షన్ అనేది కంపల్సరీగా రావాలి. అంటే ప్లాన్డ్ కాస్త పోస్టెడ్ అవ్వాలి. సో చూసారా, ఈ పీరియడ్కి సంబంధించిన 8th పీరియడ్లో డిప్రిసియేషన్ అనేది మనకి పోస్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఈ డిప్రిసియేషన్ అనేది మనకి పోస్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డిప్రిసియేషన్? మనం ప్లాన్డ్ అంటున్నాం, పోస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ ఏ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ కదా. సో ఈ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన డిప్రిసియేషన్ అనేది మనం కంపల్సరీగా చూడాలి అని అంటే మీరు డైరెక్ట్గా పోస్టెడ్ వాల్యూస్కి సంబంధించిన దానికి కూడా మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పోస్టెడ్ ఉంది కదా, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎంత ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ అనేది పోస్ట్ చేశారో మీకు చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, ఓకే సి మనం డిప్రిసియేషన్ ని పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు. సో ఈ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కి సంబంధించిన దాంట్లో రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? మనకి 1 ఉంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అకౌంట్ వచ్చేసి ఓకే అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ అండ్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చూడండి, SR కేవన్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. ఓకే, సో ఈ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి సంబంధించినవి అంతా కూడా మనం చాలా క్లియర్గా చూస్తున్నాము. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ go to the transaction code FB03. Okay, you will going to have the depreciation. Go to the transaction code FB03. So this is the way you can able to post the depreciation things and all. Okay, FB03. సో ఈ FB03కి సంబంధించిన దాంట్లో నీకు రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ నీకు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ జనరేట్ అవ్వాలి. బేసిక్గా డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి ఒకసారి డ్రాగ్ ఇట్ టు ది రైట్ సైడ్. డాక్యుమెంట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఒకటి జనరేట్ అవ్వాలి. సో ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్, ఈ నేమ్ని కానీ దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేయి. దేన్ని ఒక దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఆర్ ఎల్స్ గో అప్, దెర్ ఇస్ ఏ సన్ ట్రీ ఆప్షన్. అంటే ఏం లేదు, మీకు జస్ట్ ఎంట్రీ చూపించడం కోసం అని చెప్పేసి ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ లిస్ట్ సెక్షన్స్. ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ లిస్ట్ సెక్షన్స్ ఇదేలే. సో డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ దర్. మనకి అక్కడ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనం సరే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటుంది దాని పక్కన రైట్ సైడ్ ఎస్ చూస్ డీటెయిల్స్ పెట్టు. చూస్ డీటెయిల్స్ అసెట్ సబ్ నెంబర్స్
ఓన్లీ ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ కి సంబంధించింది మాత్రమే ఇస్తున్నాడు. రిమూవ్ దిస్ థింగ్ అండ్ గో టు ద సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. మేబీ లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్లో లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ హైడ్ చేశారు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నన్ను 1 2 3 4 5 సిక్స్త్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేయి. ఫస్ట్ నుంచి సిక్స్త్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేయి. సిక్స్త్ ఆప్షన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో. నార్మల్గా ఒక అసెట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సమ్లోకి వెళ్ళు. ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, బట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వచ్చేసి నార్మల్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీ సర్వర్లో డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ నీకు అబాప్ వాళ్ళు హైడ్ చేశారు అనమాట. ఓన్లీ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వస్తుంది. సో రిమూవ్ దిస్ థింగ్. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది చూడు, సో దట్ వీ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ క్లారిటీ. మేబీ వాళ్ళు హైడ్ చేసేసి ఉంటారు. ఫండ్ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ ఏం లేవా పైకెళ్ళి? బిజినెస్ ఏరియాస్, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్, గ్రాంట్, కాలమ్ సెట్, ఫంక్షనల్ ఏరియాస్, కమ్ డౌన్, బడ్జెటరీ, ప్రాఫిట్ సెంటర్. ఫిల్టర్లో నీకేం కనిపించు. ఫిల్టర్లో ఫిల్టర్ చేసుకోవడానికి కనిపిస్తుంది. సార్ట్ ఆర్డర్ పెట్టు. డిస్ప్లే కూడా ఉండవు. డిస్ప్లే ఒకసారి ఓపెన్ చేయి. సార్ట్ ఆర్డర్ కూడా మనం ఏమేమి పేస్ట్ చేసుకొని చేస్తున్నామని సార్ట్ ఆర్డర్. డిస్ప్లేకి వెళ్ళు. వితౌట్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ కాదు, సర్లే రిమూవ్ చేయి, నో ఇష్యూలే. సో అంటే ఏం లేదు, మీకు జస్ట్ డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ జిఎల్ఐ ఎలా అయినా ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి ఎఫ్బిఎల్ 3Nలో చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇష్యూ. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ మనకి డిప్రిసియేషన్ అసలు నార్మల్గా డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ ఏంటి? ఓకే, సో depreciation account data to the accumulated depreciation, I mean accumulated planned depreciation account creditor, right? So మనకి ఎంట్రీ ఏంటి అని అంటే depreciation account 83 rupees debtor to the account accumulated depreciation plant and machinery account creditor. That's it. So this is the way you can able to do the depreciation. Okay, all of you. కనీసం ఒక 2 వీడియోస్ అయినా మళ్ళీ టెస్టింగ్